Hola, antes de empezar tienes que saber que el documental está en Swahili y para activar los subtítulos tienes que ir a la ruedecita de YouTube y elegir entre español o inglés. Nada más, espero que disfrutes de esta historia. En las llanuras del Kilimanjaro, al norte de Tanzania, conviven numerosas y diferentes etnias. Chaga, Masai, Pare o Warusha son algunas de las comunidades que habitan estas tierras. Un país con 127 idiomas, donde antiguas tradiciones se mantienen muy presentes. Esto conlleva mucha riqueza cultural, pero a veces también trae grandes desigualdades sociales. Cada día, las mujeres de estas comunidades deben hacer frente a la discriminación y a la violencia de género. Luchan con una pasión única por la vida, pero sus historias se quedan en la sombra. ¿Cómo confrontar algo que lleva cientos de años presente? En este viaje nos adentraremos en el día a día de estas mujeres, descubriremos el duro camino que han recorrido y cómo siguen aprendiendo para seguir adelante. Esta es la historia de las mujeres de los pueblos indígenas de Tanzania. Jina langu Martha na miaka 60. Mimi nauza masi wangu kijijini nipate mahitaji yangu. Mimi nilikuwa naishi Magadini, nikaolewa msitu wa Tembo. Nimeolewa na miaka 20. Kwanza lazima nikiamka asubuhi nimshukuru Mungu. Ninapotoka nje ninakuwa na ile tabia lazima nizunguke katika maeneo yangu, yani mazingira kuangalia. Nikirudi hapa ndani, la pili naingia kufungulia mifugo kuangalia ilivyolala. Nifagia nyumba, nikimaliza natoka nje nafagia uwanja wangu namaliza. Na miaka 52. Chabandika chai nikinywa ndo naondoka sasa kwenda kutafuta. Moja, lakini bwana tulishaachana. Nilijiunga 2013 kazi na sala. Yaani mimi sina uongozi wowote. Kaznasala is a group of women which started or initiated by the founders of Tatu Project in 2013.
After visiting the communities of Msitu wa Tembo and Londoto, they have found like different marginalizations, especially with women. They were marginalized. They were not empowered. They were not given a right to be free independently. In KwaZulu-Natal women, there are a lot of Maasai tribal women, there are Chaga women, Pare women, and Mwarusha. These problems are big, challenging, and they really affect people at this area. Busi narudi nampa Mbalelo. Ile muda wa kushona ushanga, tenga muda wako. Kama asubuhi uwe ndi kuuza maziwa. For the personal empowerment, they have been trained, so they make jewelries, they sell, they get money. Women empowerment is more like about having an awareness of who are you and what you're supposed to do and what you're supposed to be. I have to go this way, or I have to work hard to get money, and I have a right to own money. In Maasai community, you can find signs of discrimination in choosing who to marry you. Sometimes women does not have a choice of who they want to marry. Lakini sisi hatuna jinsi la sababu huwezi kupinga asioe na huwezi kupinga aoe. Huwezi kuoa mke, bwanangu hawezi kuoa mke mmoja. Kwa sababu ni unyanyasaji wa Kimasai akioa mwanamke mmoja. Yule mwanamke bwana anasema yule mwanamke ataninyanyasa. Bwana akikwambia kitu usikii. After marrying, you do not have a choice if you want your man to marry the second wife or not. That will always be your husband's choice. Na yule akiletwa huwezi kukataa. Mnakaa pamoja, mnaishi pamoja. Alafu mnapendana nyewe wawili kwa sababu mmekuwa ndugu. Ndio mila yetu sasa Masai. Barrei. Even oi. Itu berarti yo gelala rapi kan tahu buru jalla wallar masa. Mairan rang buru akaira pinjam. Mena naro ko lagi rene. Among rene. The tradition of having many wives came from like having a helper.
this responsibility, like taking care of the whole family, milking a lot of cows, you spend a lot of time cooking for a big family, taking the whole responsibility of household. Men marry more than one wife to have like many women who can take responsibility of work at home. Not having an option, just being home as a woman all the time, maybe it's not your choice, maybe it's not what you want. That could be a violence. Sasa nifanyeje? Nijichanganye kwenye mboga. Nikawa nachuma mboga. Nikachuma mboga siku hiyo nikaja nikafunga. Baba akatoka kule amelewa. Akaja akaniambia na wewe umeshaanza kujichanganya na watu wa mboga. Sasa mimi nihangaike na huyu mtoto kwa ajili ya watoto wangu wanavyoteseka. Ili wakija wakute chakula ndio waende kwa. Hapa naandaa shamba. Nikishaandaa kulima, nikimaliza nakusanya majani na choma. Nikishachoma naleta ng'ombe. Napanda mahindi na maharage. Hapo ndio ilikuwa kazi. Niliolewa vizuri, nilipendana na mwanamume tukaolewa. Nikaolewa na kaja kajijulisha nyumbani. Nikawa nimeishi naye nikazaa mtoto wa kwanza wa pili. Huyu wa tatu alikuwa ni changamoto vibaya sana. Kwa sababu matumizi yalikuwa ni madogo. Mwanamume akajikoroga akawa mlevi. Mwanamume kumbe alipata mwanamke mwingine. Anaweza kukaa kwa siku 2 siku 3. Sasa tunasalimiana, baadaye ninamuuliza baba fulani ulikuwa wapi? Anakuambia mimi siulizwagi. Nikamwambia mimi hayo mazoea siyawezi. Na mwanamume anayeondoka asirudi nyumbani, huyo sio mwanamume. Akasema hilo halipo kabisa. Yaani hili ndo tanuru. Nikishafukua hivi naenda kuuza, unayebaki na mimi napikia. Mkaa ni kama huu. Mkaa. Kwa hiyo nikitoa hivi ni mkaa wote huu. Yaani nikishauza hivi ndo napata na mimi manufaa yangu hapo, chakula nini, kila kitu. Hii mkaa. Napakua hivi. Kwa hiyo hizo kuni hapa, hizi kuni nitazileta nitapanga hapa. Hizi hapa. Nitazileta tena nitapanga hapa. Nikishatoa huu nitapanga hapa. Basi nikishapanga hapa ndo nafunika tena. Nikishatoa huu mkaa hapa. Nilikuwa nakata kuni ili nitoe mkaa. Mkaa wenyewe ndo huu, zile kuni ndo mkaa huu. Ndo mkaa.
Yaani nikipata hapo hela ndo kwa ajili ya huo mkate. Ukinunuliwa ukibaki unabaki chenga kama hizi ndio mimi napikia kama hizi. Ndo napikia sasa nimezichenga. Nilipitia manyanyaso ndio. Yaani tulivyoanza ni ukati sasa mimi Mungu alikuwa anibariki watoto. Nikijifungua mtoto anakufa, nikijifungua mtoto anakufa. Wala. Wakaanza kuninyanyasa. Yaani huo unyanyasaji kama ni kilima anakuja anachukua kile chakula anapeleka nyumba nyingine. Yaani haya ni maharage nachambua kwa ajili ya kwenda kuotesha shambani. Yaani ukiotesha unaotesha matatu hivi. Matatu mpaka umalize shamba lako. Nikifuga mbuzi anakuja anachukua mbuzi kwa lazima. Bwana alikuwa analewa. Alikuwa anakuja anatupiga kwa ajili ya tembo. Sasa sisi tukaenda kwa jirani. Ukipigwa unakimbia kwa jirani. Nilikuwa naona vibaya sana. Lakini nimesema siwezi tu kuacha familia yangu. Sasa njoo nitishe. Hata kama unanyanyaswa unavumilia. Hata kama yeye amefoka lakini wewe unajifanya kama mjinga. Yaani wewe unateremka unajishusha wewe mwenyewe. Najishusha wewe mwenyewe. Wanapitia wa mama changamoto sana wa Masai. Na mila na utamaduni. When you are once married to a man, you are married forever. In the worst scenario, let's say you go back to your parents, but after sometimes they can negotiate and you will go back to your husband. It is nearly impossible to get divorced or to separate with your husband. Also talking about FGM. In the past years, when I was growing up, FGM was something that was being celebrated publicly. You are just counted as a big girl, ready to take woman responsibility. And how now it's been done is to very little girls that has not grown yet. They're not able to report. It's difficult for the women to realize they suffer violence. First, you do not understand what is violence. Most of women I know, for example, from my family, they just think what is happening in their life, it should be happening with the same, how the traditional is. Nilivyorudi kumweleza mzee, sheria zilikuwa si zile za zamani. Umempenda mwanamume hata mfanye nini lazima urudi wapi? Urudi kwa huyo mwanamume. They have their traditions, Maasai or the Arusha or the Chaga people. They have their ways of living with their husbands in their families. So we set the limit by really telling them what empowerment means to a woman. Someone getting to know their rights, getting to know that what I'm going through is not my rights. Cha kwanza kabisa kitu tutakachoenda kujifunza leo au kusikiliza leo
au kujadili leo kwa pamoja ni tutaangalia njia mbalimbali ambazo wewe kama mtoa huduma au mshauri wa masuala ya jinsia yatakayo kufanya au unatakiwa uyajue kwa ajili ya kumsaidia mtu anayekuja kwako amefanyiwa kitendo cha ukatili. Tamsaidiaje? Tamwekea mazingira gani? Yaani kuhusu masuala mazima ya kuripoti. Sawa? Lakini pia tutajifunza kanuni elekezi za unyanyasaji wa kijinsia ambazo hizo ni zipo yani kitaifa na kimataifa. Ni masuala yote yanayohusu program nzima. Naposema program yani kama mlolongo mzima wa masuala ya kijinsia ambao unayolenga kukuza usiri, kutokubaguliwa, lakini pia usalama wa yule mtu. Kwa sababu mtu mwingine akishafanywa kitendo anajihisi kama hayuko sehemu salama, yani dunia nzima kama imemuelemea. Kila anapokaa anaona wananiona, labda amebakwa, nifanyaje, anaona kila mtu atanimshia kidole, yule amefanywa hivi, si alifanywa hivi. Kwa sasa ile program nzima ya mtu kujihisi salama, kuna siri, yani ameenda kusema pyramid of violence, like violence doesn't start from nowhere. At the bottom part, we call them like tolerant part. The things that someone might tolerate. When someone is talking harsh to you, you take it like, yeah, that's normal for my husband to do it for me. But that's the signs of violence. Then you come to the middle part of the violence. So now they're starting to embarrass you in front of people, pushing you, beating you. It becomes more than the bottom part. At the top part now, it's the very dangerous part. That's the death now. So we teach them, if you see this, know that these are the signs of violence. Report the things to get help. Maybe they might change. If they might not, then it's a violence and you cannot tolerate. Nikaja kafikia tu sasa kumuita baba yake, kumwambia nimevumilia, nimechoka. Hii tabia ya huyu baba akiondoka siku 2 siku 3 humuoni nyumbani. Kanyamaza. Kakaa huko siku 3, ya 4 akarudi. Kurudi akaja kamkuta baba yake anakaa nje, maana wazee wa zamani wakitoka kwenye shughuli zao wana miti yao wanaenda kukana. Kaja kaingia ndani. Kauliza maji, nikampa maji yako bafuni. Tukaoga. Karudi akauliza chakula, tukamwambia tumeshakula, tumemaliza. Sasa mimi sikujua utarudi. Ndakuwa kila siku naeleza chakula hapa. Watoto wanakula. Huu mji ni ya nani? Utaniambia aliyekula chakula. Kibano kilikuwa cha nguvu. Unajua kibano? Na mwanamume anafunga mlango. Ndicharazwa. Nilimchapa vibasi. Piga makelele, watoto wanalia nje, mpaka babaka akaja akamwambia navunja mlango. Maana mamake naye alikuwa ni kembamba tu. Lakini baba alikuwa na mwili sana. Shene mlango, akafungua mlango, akaondoka. Namuuliza, nasema na wewe. Kijana kweli kumsemesha babake. Kapanda basikeli akaondoka. Kabaki hapo ndani, angalia, nikanyamaza. Watoto wangu wote wapo wanalia. Manyanyaso alianzia hapo. Wakati nazaa watoto wakafa, tunaandaa chakula sasa. Maisha moto.
Sasa na mimi nikijifungua watoto wanakufa, na nimezika watoto 6. Wa 7 ndio huyu ninao. Yaani baada ya manyanyaso hayo yote, baada akaja kaoa, alisema haizi kukaa na mtu anaijaza choo. Kama hujapata basi njoo. Njoo uje unafokea bwana. Fukuza bata. Nimetafuta msaada kwa balozi, mwenyekiti, nikaenda kwa mwenyekiti, nikamuita, mwenyekiti ndo akaja hapa. Mchungaji akasema kwa kuwa yeye ameoa, ana nguvu. Huyu mama ana nguvu. Na mimi ndo nikakaa hivyo mpaka leo. Namuita jirani yako, njoo nisaidie. Masai kama huyu si analika, si amekaa pamoja, sasa unaenda kumuita ile rika yake aje ongee naye. Ile rika anakuja na muongelesha, takaacha na pombe, hatujanyanyaswa tena. Sijawahi kukimbia kusema niache watoto au nikimbie bwana kwa sababu anakunywa pombe. Bwana tu akipanda wewe shusha, usipande, teremka, mnyenyekee. Uwe kama mjinga. Uwe mwanamume akifoka wewe shusha, uwe mtulivu, au chukua maji weka mdomoni kama uwezi kuvumilia. Kasina Sala amenisaidia mimi sana. Amenitoa kwenye matope akanipeleka kwenye ya mwanga. Ametuletea ujuzi ya kufahamu kila kitu. Yaani kazi na Sala imenisaidia sana kunifariji moyo wangu, kwa sababu jinsi nilikuwa napitia magumu hapa. Nilikuwa na ugumu, maana mtu anakunyanyasa tu, na ukiangalia sasa wewe una familia hata utaikimbilia. Nilikuwa najisikia vibaya sana, maana huo utumwa sio ulikuwa utumwa. Nilikuwa mimi kwanza niko chini ya imani sana, yaani sijakamilika kama mwanamke. Manyanyaso yapo, wanawanyanyasa, maana anajua huyu mwanamke atanipeleka wapi. Akifika kule yeye si mwanaume. Sasa mimi nitaongea, nikiongea kwani kuna mtu ananisikiliza? Lakini toka nimeenda kazi na Sala nimejikuta kumbe hata mimi naweza. Kama mwanamume anavyoweza, uweza, na mimi ndivyo ninavyoweza. Na mengine nauza. Hapo ndo niliona kwamba nikipeleka mboga, nikija nakuja na matunda natembeza. Nasema nilipata homa Jumapili. Hapo ni changamoto imeingia hali ya juu. Baba ajui daftari, ajui kalamu. Mwisho hapo mpaka leo unaponiona. Sasa hivi najisikia raha kabisa na huru wa kutosha.
kwa sababu kila kitu nilikuwa sikijui, sasa hivi kila kitu nafahamu na ninafanya. Mimi niuze nijue mwenyewe. Lakini kipindi cha nyuma hata uongea hata upige debe, ukija nyumbani kwanza unawekwa kikao cha familia, kwani upeleke bwanako huko unaenda kunyanyasa. Lakini kwa sasa hivi ukienda tu pale ya kufahamu Kiswahili na kufahamu kusoma na kufahamu kushona. Amenifundisha hata kuweka budget. Sisi wa Masai alikuwa hatujui kuweka budget. Nilikuwa mimi sijui kupanga bajeti kwanza. Nilikuwa kama nikivuna, si nimevuna mahindi yangu kaleta hapa. Kama ni ya kuliwa italiwa, inakaa mahali pamoja, mtaji, faida hapo hapo. Siwezi nikakaa nikajua kwamba hichi nimenunua kwa hela kadhaa. kuna sehemu nyingine ukimleta mwanaume hapo eti anakuta ni mwanamke anatengeneza baskeli, anashangaa sana. Nani tuliita hapo viongozi wakaja hapo, baskeli kavunjwa yote, lakini walitengeneza pale mbele yao hivi. Yani waliweka hapa chini wakatengeneza, yani wale baba wanaangalia tu. Ulikuwa ni mafundi kabisa, sisi wenyewe tulikuwa tunawapelekea baskeli zetu. They have the bike shop for the bike renting, they have the wholesale shop, they are making jewelries and sell the jewelries. But also we have the micro-lending part and we have the reusable sanitary parts. Yani mimi nilikuwa nasema, yani hata wengine wananisikiliza au wananiona, wasikae nyumbani hivi. Wakisikia vikundi waende. Waungane nao, washike atoe kikundi kingine, apate mawazo mengine mazuri. Kuna manufaa mbele na akili inabadilika. It is really taking time, especially in community that you live together. You don't expose yourself with other different community or other tribes. So it is really going slow, but I think it is changing. We can't blame maybe a man or a woman because they are not aware. They don't know what should be done because they are very close to their traditional. There is a lot of traditional that we need to eliminate. The government have to do something to reach these people, but also the stakeholders, different NGOs. Yani asikubali kunyanyaswa. Akiona jambo lake lijafanikisha vizuri anavyotaka, aende ofisini kabisa. Kwa hiyo natakiwa wewe mwenyewe kwanza ujizatiti kwamba huyu je, unajua mtu kishamuelewa akupi shida. Lakini sasa kuna mwingine unamuelewa lakini anakupa shida. Kama wa kwangu nilivumilia sana. Vumilia sana mpaka hata kuzaa watoto wote. Lakini nilikuja kushindwa. Wewe la muhimu tu kwamba yani mimi kitu ambacho kinachonifurahisha pale, naona maendeleo yanazidi kuongezeka. Sisi hatuna maneno, tunachotaka maendeleo bora na malezi kwa watoto. Ni upendo. Ni upendo. Sasa hivi tunateseka, lakini mbeleni huko tutakaa kwenye kivuli, tutakula. Tunataka tuwe pamoja na tusaidiane. Hola de nuevo. En primer lugar, muchísimas gracias por haber visto el documental y te invito a quedarte un ratito más para escuchar lo que tengo que contarte. Si queréis ayudar a las mujeres de Katsina Sala, ahora mismo las mujeres se encuentran construyendo un hogar social donde podrán realizar un montón de nuevas actividades y seguir desarrollando su proyecto. Como podéis ver en las imágenes, el proyecto acaba de comenzar y cualquier pequeño aporte puede ser de enorme ayuda. Os dejo abajo en la descripción un enlace donde podréis donar y apoyar a la ONG de Tattoo Project en sus diferentes proyectos. Si os ha gustado el documental y queréis apoyar mi trabajo, podéis darle a me gusta
gusta, comentar y compartirlo con amigos y familiares. Y si hoy os sentís especialmente generosos, YouTube ha implementado una función muy chula que sirve para dar gracias al creador de un canal a través de una pequeña donación de dinero en la que tenéis un rango para elegir. Ya sabéis que digo que este tipo de proyectos llevan muchísimo trabajo detrás, por eso no subo contenido al canal con tanta frecuencia. No me voy a enrollar con todas las partes que se necesita para la creación de un documental, pero básicamente, de momento, solo puedo enfrentarme yo solo a esto. Uno de mis sueños es que si el proyecto crece, ir formando un pequeño equipo para dividir algunas de las tareas y seguir pudiendo contar historias por todo el mundo. Muchísimas gracias a Marta, a Elena y a Sofina por ser unas mujeres tan valientes habiendo hecho pública su historia y habiéndonos dejado tanto aprendizaje. Gracias también a la ONG Tattoo Project por hacer posible este proyecto y por todo el trabajo que hacen para esta comunidad. Nada más, muchísimas gracias por ver el documental y a ti en especial por quedarte hasta el final. Nos vemos en la siguiente historia. Sisi hatuna maneno, tunachotaka maendeleo bora na malezi kwa watoto. Kina mama tusenseme